Sixth question. dy by dx equals 1 plus x square times 1 plus y square. இப்போ என்ன பண்ணணும் first step x ஒரு side y ஒரு side. Okay. Now dy divided by 1 plus y square equals dx times 1 plus x square. இந்த பக்கம் divided by இருக்குன்னு இந்த பக்கமும் divided போட்டுறக்கூடாது. Question கரெக்டா பார்க்கணும் இல்லையா? Okay. இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் தெரியும்? dy by 1 plus y square ஓட integration is going to give you tan inverse of y. So ரெண்டு பக்கமும் integration எடுத்தா I have tan inverse of y equals 1 plus x square dx. இதை integrate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 1 integrate பண்ணா I'm going to get x plus x square integrate பண்ணா I'm going to get x cube divided by 3. கரெக்டா? x square integrate பண்ணா x cube divided by 3. So I have x cube divided by 3 plus c. அவ்வளவுதான், simple. This is the solution. This is your general solution. ஏன்னா இந்த இடத்துல c க்கு வேல்யூ போடல. c க்கு வேல்யூ போட்டாதான் அது particular solution. Okay? Next question. y log y times dx minus x dy. So இது simple என்ன பண்ணலாம்? இது வந்து I'm going to take it to the right hand side. So I have y log y dx equals x dy. இப்போ y ஒரு பக்கம் x ஒரு பக்கம். So what do I have? x இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தா I have dx divided by x equals dy divided by y log y. Taking integration on both sides. Left hand side என்ன இருக்கு? Integral of 1 by x. 1 by x ஓட integral is going to give me log of x equals இந்த பக்கம் 1 by y log y இருக்கு. So இதை வந்து substitution methodல போட்டா என்ன கிடைக்கும்? I'm going to take log y equals t. So I have 1 by y dy equals dt. இதை substitute பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? I'll have 1 by y dy க்கு பதிலா I'm going to put dt. log y க்கு பதிலா t போட போறேன். So இதை integrate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? This is going to give me log of t, whereas t is nothing but log y. t க்கு substitute பண்றேன். ஒரு வேரியபிள் ஒரு வேல்யூ எடுத்து அதுக்கு t ன்னு ஃபர்ஸ்ட் போடுறேன். ஆன்சரை t ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்துட்டு t க்கு பதிலா திரும்ப அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். ஓகே? So what do I have now? log x equals log of log y plus c. Taking log on both sides, taking exponent on both sides, what do I have? e to the power of log x equals e to the power of log y plus c. இத மொத்தமா எக்ஸ்போனன்ட் எடுக்கணும். c க்கு தனியா எடுக்க கூடாது. இத அப்புறமா ப்ராடக்ட்டா எப்படி எழுதலாம்? e to the power of log y times e to the c. இத நம்ம தனியா மறுபடியும் வேற ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டா எழுதிக்கலாம். இல்லையா? e to the power c is again simply a constant, so this I can write it as c1. So இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? x equals, so this is nothing but x times e to the log of log y is going to give me log y times c1. So இப்போ இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? I have x divided by c1 equals log y. Again 1 by c1 நான் என்ன எழுத போறேன்? I'll write it as c2. Simple variables யூஸ் பண்ண போறேன் கான்ஸ்டன்ட்க்கு. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. So I have c2 x equals log y. Taking exponents on both sides, I have e to the power c2 x equals e to the power log of y. e to the power log y என்ன? Simply y. So நம்மளோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் என்ன டேர்ம்ல இருக்கணும், என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கணும்? y equals ஏதோ ஒன்னு அப்படி இருக்கணும். So y equals e to the power c2 times x. So this is my final solution. Please copy. Question number 8. x to the power 5 dy by dx equals minus y to the power 5. Okay. ரொம்ப simple question இதெல்லாம். So I have x to the power 5 dy divided by dx equals minus y to the power 5. இது எப்படி ரீரைட் பண்ணணும்? dy இந்த பக்கம் இருக்கு, divided by minus y to the power 5. மைனஸ் எல்லாம் விட்டுறக்கூடாது. சைன் எல்லாம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லா பொறுமையாவே ஸ்டெப்பா போடலாம், எந்த அவசரமும் கிடையாது. Then you have dx divided by x to the power 5. Integrating on both sides. So I have இதை simplify பண்ணி எப்படி எழுதலாம்? Integral of minus வெளியில எடுத்துக்கிறேன். 1 by y power 5 is nothing but numerator வந்ததுன்னா y to the power minus 5 times dy equals அதே மாதிரி x to the power minus 5 times dx. So இதோட சிம்பிளா எப்படி எழுதலாம்? y to the power minus 5 dy is going to be y to the power of minus 5 plus 1 divided by minus 5 plus 1. So this is going to give me y to the power minus 4 divided by minus 4. அதே மாதிரி x க்கும் எழுத போறேன். So இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? minus of, put a bracket. minus இருந்ததுனாலே bracket. அப்பதான் உள்ள multiply பண்ணா மறக்க மாட்டீங்க. Then I have y to the power minus 4 divided by minus 4 equals x to the power minus 4 divided by minus 4. y க்கு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் x க்குமே. Okay? இந்த இடத்துல இந்த மைனஸும் plus ஆயிடும். This minus and this minus ரெண்டுமே சேர்ந்ததுன்னா plus ஆச்சுனா என்ன ஆகும்? Now I have y to the power minus 4 divided by 4 equals minus x to the power minus 4 divided by 4 plus c. இந்த integration constant மறக்கக்கூடாது. So when I'm taking it to one side, I have 1 divided by 4 times 1 divided by y power 4 plus 1 divided by x power 4 equals c.
In terms of y எழுதணும்னா எப்படி எழுதணும்? I can simply write it as 1 by y power 4 plus 1 by x power 4 equals 4c. இதை ஒரு constant எழுதிக்கலாமா? c1. Okay. Now I again have x to the power minus 4 plus y to the power minus 4 equals c1. So this is my final answer. Okay. ஒரு ஸ்டெப்பையும் கேர்ஃபுல்லா சைன் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டா வந்துரும். Question number 9. dy by dx equals sin inverse of x. இந்த question வந்து கொஞ்சம் complicated, கொஞ்சோண்டு நம்ம கேர்ஃபுல்லா போட்டா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. Okay. Now I have dy by dx equals sin inverse of x. dx அந்த பக்கம் கொண்டு போறேன் to the right hand side. So I have dy equals sin inverse of x times dx integrating on both sides. Integration of an inverse function எப்படி பண்ணணும்? integralலே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, but I'll again tell you times 1 ன்னு போட்டுக்கலாம். ஏதாவது ஒரு வேரியபிளையோ கான்ஸ்டன்ட்டையோ டைம்ஸ் 1 பண்ணா என்ன ஆகும்? ஒன்றும் ஆகாது, அது அப்படியே தான் இருக்க போகுது. பட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஈஸி ஃபார் கேல்குலேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இன்டகிரேஷனோட ப்ராடக்ட் ரூலை யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு டேக் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் as u and 1 as v. இதை இந்த ஃபார்ம்ல போட்டா what is the formula? I've written the formula here. I'm going to substitute the values. So I have integral of sin inverse of x times 1 equals sin inverse of x integral v என்னது 1. So 1 dx minus integral of open the bracket u dash என்ன d by dx of sin inverse x. d by dx of sin inverse of x திரும்ப integral of 1 dx close the bracket dx. bracket போடலனா எங்க dx வரும் எங்க வராதுன்றது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும், அதனால bracket போடணும். Now I have இதை simplify பண்ணா sin inverse of x integral dx என்ன? it is simply x. first half முடிஞ்சது. now minus integration sign open பண்றேன், first bracket குள்ள simplify பண்ண போறேன் step-ஆ. now d by dx of sin inverse of x என்ன? 1 divided by square root of 1 minus x square. d by dx முடிஞ்சதா? அடுத்த step integral dx இருக்கு. so that is going to be x. close the bracket dx. okay, step-ஆ பண்ணியாச்சா? now here I have x times sin inverse of x minus integral x divided by square root of 1 minus x square times dx. இப்போ இதோட இன்டெகிரலை தனியா பண்ணணும் திரும்ப. x divided by square root of 1 minus x square. So இது இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to substitute 1 minus x square to be t. So இதை differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? I'll have minus 2x dx equals dt. So x dx equals dt divided by minus 2. இந்த substitution யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த இன்டெகிரலை இப்படியே வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதை சால்வ் பண்ணலாம். Okay, now I have integral x dx பதிலா என்ன போட போறேன்? dt divided by minus 2. அந்த minus 2 நான் வெளியில எடுக்கிறேன். minus 1 divided by 2 divided by square root of t. இந்த இடத்துல 1 minus x square தான் t, but I have a square root. So it has to be square root of t. Square root of t na என்ன அர்த்தம்? This is nothing but minus 1 by 2 integral t to the power minus half dt. t to the power minus half ஓட integral என்ன again? minus 1 divided by 2 t to the power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1. Simple. Now I have minus 1 divided by 2. Numerator என்ன இருக்கு? t to the power minus half plus 1 என்ன? It is simply half divided by திரும்ப minus half plus 1 is simply half. I have half in the numerator, I have half in the denominator, they get cancelled. Okay? இந்த மைனஸை மறந்துடக்கூடாது, இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்கு. So now I have this is nothing but minus square root of t. இப்போ நம்ம எதை சால்வ் பண்ணியிருக்கோம்? This particular thing we have solved. So இதோட சொல்யூஷன் தான் இது, where t is nothing but square root of x square. இதையும் மறந்துடக்கூடாது. So final என்ன? minus square root of 1 minus x square. So இப்போ இந்த final answer எழுதலாமா? I have x sin inverse of x minus open a bracket minus of 1 minus x square. So இப்போ இந்த மைனஸையும் சேர்த்து எழுதுனா என்ன கிடைக்கும்? x sin inverse of x plus square root of 1 minus x square plus c. ஒரு integration constant. ஏன்னா இந்த இடத்துலயே ஒரு integral இருக்கு, இங்கே ஒரு integral இருக்கு. So இங்கே நான் plus c போட்டுக்கிறேன். The constant can be anything, okay? Because it's a general solution. So this is it. This is the answer. Please copy. Question number 10. e to the power x tan y dx plus again அதே process தான். Right side la x terms, left side la y terms, or however you want, but split the x and the y terms. So first step e to the x tan y dx equals இங்கே நான் split பண்ணி எழுதுறேன். I'm going to take this to one side. இந்த மொத்த டேர்மையும் right hand side எடுத்துட்டு போறேன். So I'll have minus of 1 minus e to the x secant square y
dy. இப்போ xயும் yயும் தனித்தனியா எழுதினா என்ன கிடைக்கும்? I have e to the power x divided by 1 minus e to the x dx equals minus secant square y divided by tan y times dy. Integrating both sides. ரெண்டு பக்கமும் integrate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Now, I have my new denominator. இந்த term first simplify பண்ணலாம். So, I'm going to take 1 minus e to the x to be t. இதை differentiate பண்ணா minus e to the x dx equals dt. So, e to the x dx is nothing but minus dt. இதை substitute பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Integral of minus dt divided by t. This is minus log t, where your t is என்ன போட்டிருக்கோம்? 1 minus e to the x. Left hand side integral solve பண்ணியாச்சு. இப்போ right hand side integral solve பண்ணலாமா? I have tan y, which I am going to take it as q. இந்த இடத்துல q ன்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம t எடுத்தா confuse ஆகுது இல்ல, so q ன்னு எடுத்துக்கலாம். Now, tan ஓட derivative எடுத்தா I'll have secant square y dy equals dq. இப்போ இதை substitute பண்ணா integralல இந்த இடத்துல ஒரு minus sign இருக்கு. இதை மறந்துடக்கூடாது. இந்த minus வெளியில போட்டுட்டு secant square y dy is nothing but dq. dqனா துல்கர் சல்மான் எழுதக்கூடாது. இது வந்து dqனா நம்மளோட டெரிவேட்டிவ். ஓகே, tan y க்கு பதிலா q போட போறேன். This is again minus log q, which is nothing but what is your q? Log of q க்கு என்ன போட்டுறோம்? tan y. So this is my right hand side. இப்போ simplify பண்ணி final answer எழுதலாமா? Left hand side log of 1 minus e to the x equals minus log of tan y plus c, integration constant. So இந்த இடத்துல minus you remove பண்ணிட்டா what will I have? Log of 1 minus e to the x equals log of tan y plus c. Taking e on both sides, what do I have? இந்த இடத்துல c வந்து log c ன்னு எழுதலாமா? Log c is again a constant. Simplify பண்ணி terms எழுதணுங்கிறதுனால அந்த ஃபார்முலா எழுதுறேன். So I have log of 1 minus e to the x equals log a log b. ஃபார்முலா இருக்கா? So this is nothing but log a plus log b, which is log of a times b. இந்த ஃபார்முலா simplify பண்ணி எழுதினா என்ன ஆகும்? I'll have log of c tan y. Taking exponent on both sides, I'll have 1 minus e to the x equals c tan y. 1 minus e to the x divided by c equals tan y. Taking tan inverse on both sides, I'll have y equals tan inverse of 1 minus e to the x divided by c. In the divided by c, the product c nu எழுதலாம். It is simply a constant, and it doesn't matter. The 1 by c, I can also write it as c1. So c1 times 1 minus e to the x is nothing but tan y. So this is very similar to the solution I've written here. என்னடா அப்படி வரலையே denominatorல வருதே அப்படி யோசிக்காதீங்க. Constant தானே, எங்க இருந்தா என்ன? It is what you put. So 1 by c நீங்க திரும்ப c1 னா எடுத்துக்கலாம். இல்ல அது 1 by c ஆவே விட்டுறலாம். அது நியூமரேட்டர்லயும் போலாம். எப்படி வேணா எழுதலாம். Constant is a constant. It doesn't matter.